If the mercy of Lord Gaura is there, then at the end of your life you will obtain the beautiful vision of Radha and Shyama in Vrindavan. Если на то будет милость Гауранги, то тогда ты сможешь в конце жизни увидеть облики Радхи Шьямы во Вриндаване. This is the age of Gaura Nitai. Это время Гауры Нитая. It is recorded that Mother Sachi had a dream. Sachi Devi is the mother of Mahaprabhu in his Leela here. И в игре Махапрабху, в его божественных играх, его мама Шачи Деви однажды увидела сон. In the dream, Krishna and Balaram were on the throne, as they should be on the throne, sitting in a nice throne. И она увидела, что Кришна и Баларам восседают на троне, как и должны, на замечательном троне. But Mahaprabhu, Gaura, and Nityananda, Nitai, they were arguing with Krishna and Balaram, and then they started to test their strength with each other. Но Махапрабху и Нитьянанда, они стали спорить за трон с Кришной и Баларамом, они стали бороться за трон. And they start to pull, Nityananda starts to pull Balaram from the throne, Gauranga's pulling Krishna from his throne, and they're having this argument, and they are saying, no, it's our turn now, it's our time. Kali Yuga has come, this is the time for us to be here. Они, Баладева стаскивал, Нитьянанда стаскивал Баладева, а Махапрабху Кришна, они говорили, теперь наше время сидеть на троне. And of course, Mother Sachi, she's kind of shocked by all of this, but then she gets some understanding. Oh, this age of Gauranga and Nityananda, this is the our prominent deities of worship. И мама Шачи была очень удивлена, шокирована этим сном, но к ней пришло некое понимание, что это наступило время Гауранги и Нитьянанды, поклонение им. Gauranga is Krishna with the heart and halo of Radharani, golden complexion. И Гауранга это Кришна сердцем и сиянием Шримати Радхарани, золотого цвета. All right. Now, today is, or actually yesterday was Bhaktivinoda Thakur's disappearance day, but today we're giving some honor to this day because we were unable to do yesterday in our gathering. And so, today we are going to remember something about Srila Bhaktivinoda Thakur. И вчера у нас не было шанса с вами поговорить о Бхактивиноде Такуре. Вчера был день его ухода, поэтому сегодня должны сказать несколько слов. Вот он, его портрет. From the 1800s, means the 19th century. С 19 века. Then Srila Bhaktivinoda Thakur, he foresaw that Mahaprabhu, Gauranga's message, will come all over the world and people everywhere will be chanting the Lord's names. В 19 веке еще Бхактивинод Тхакур предсказал, что имена Господа Чайтаньи Махапрабху, Гауранги, они будут воспеваться по всему миру, во всем. And he said, why will the intelligentsia, the intelligent people of the world, not come to recognize the message of Gauranga? Он говорит, почему бы интеллигенции не прийти к пониманию, интеллигенции мира не прийти к пониманию послания Гауранги. And he saw that from all over the world, the Western people will come to join with the local people to celebrate, to chant the names of Gaura Hari, of Hare Krishna, in the streets of Nadir, of Nabadip, of Mayapur. И у него было видение, что однажды западные преданные приедут и будут петь вместе с местными индийскими преданными на улицах Майяпура Гаура Хари и Харе Кришна. And Srila Gurudev, our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, when he said, I read this, and whatever Bhaktivinoda Thakur has predicted and said, surely it must come true. But I never thought I would see in my life that such a situation would be. И Шрила Говинда Махарадж, наш Гурудев, он говорил, что, конечно же, читал эти предсказания Бхактивинода Тхакура, я понимал, что это истина, что когда-нибудь так и будет. Но я никогда не знал, что
никогда не думал, что я застану это в моей жизни. Srila Bhaktivinoda Thakur, he has shown us what is the very substance of Mahaprabhu's teachings. He's shown us specifically in the songs that we sing and in the books that he has written. И Шрила Бхактивинод Тхакур очень кристально чисто показал путь, явленный Махапрабху. Он указал его через свои песни и писания, которые нам оставил. He's taught us about Gauranga and Nityananda. Он учил нас о Гауранге и Нитянанде. He's taught us the importance of Sri Chaitanya Charitamrita. Важности Шри Чайтаньи Чаритамриты. Of Gauradham, the land of Gauranga. Гаурадхаме, в стране, земле Гауранги. And he has, by his prayer to Krishna, his prayer to the Lord, brought us Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И по его милости, Господь, по его просьбе, Господь по своей милости прислал ему на помощь Шрилу Бхактисидданту Сарасвати Тхакура. Srila Bhaktivinoda Thakur, he saw how degraded India had become. Шрила Бхактивинод Тхакур видел, насколько деградировала Индия к тому времени. And especially in the message of Mahaprabhu's teachings over the generations that followed since the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu. И особенно послание Махапрабху, его наследие почти полностью было утрачено среди последователей. Mostly those who said, oh, we are following Gauranga and Nitai, were doing nonsense in the name of religion. Большинство тех, кто заявляли, что они последователи Гауранги и Нитянанды, они совершали предосудительные вещи под именем религии. But there were a few who were pure-hearted and sincere, and they deeply lamented this general rapid decay, if you like, corruption of the message of Gauranga. Но были несколько чистых сердцем душ, которые очень глубоко переживали то, что такая ситуация сложилась, что учение Махапрабху было искажено. Srila Bhaktivinoda Thakur, he earnestly prayed to the Lord, please send one of your own men here, one of your own persons, associates here. It is a superhuman task to correct what has happened. И Шрила Бхактивинод Тхакур горячо молился Господу: пошли, пожалуйста, своего собственного человека, своего окружения, потому что задача исправить все — это сверхчеловеческая задача. Обычный человек с ней не справится. And in this way, presently, Srila Bhaktivinoda Thakur appeared in this world. И таким образом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур явился в этом мире. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he earnestly took up that thread, that mission of Srila Bhaktivinoda Thakur to heavily show what is not the teaching of Gauranga and heavily show what is the teaching of Lord Gauranga. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он последовал всем сердцем учению своего отца и гуру Шрила Бхактивинода Тхакура и потратил очень много сил на то, чтобы показать, чем не является подлинное послание Гауранги и чем оно, собственно, является. So he was very instrumental to bringing the prophecy of Srila Bhaktivinoda Thakur to the world. И он был тем самым инструментом в руках Бхактивинода Тхакура, который явил это предсказание в этом современном мире. And not only that everybody will be chanting Hare Krishna, but with quality. И это предсказание было такое, что не просто каждый будет исполнять святое имя, но за этим будет качество. Not imitation or not false. Не имитация, не подделка. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, very heavy, very strict about what is what. And he became known as a lion guru because of his ferociousness to what was not the correct Siddhanta teaching. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он был очень строг к тому, что и что. И его иногда назвали гуру лев, поскольку он был нетерпим ко всему, что не имеет прямого отношения к
тому, что не является учением Махапрабху. However, our Guru Srila Sridhar Maharaj, he wrote this famous song Pranamami Sada Prabhupada Padam, which all over India and now all over the world people chant in description and praise of the qualities of Srila Saraswati Thakur. И Шрила Шридхар Махарадж написал эту песню «Пранами Сада Прабхупада Падам», в которой он написал удивительные качества Шрила Сарасвати Такура, и эту песню исполняют во многих центрах не только нашей миссии, по всему миру. And there he points out that although he put fear into those who were trying to cheat and imitate, etc., he put fear into them, but for those who were sincere, his relationship with them was completely heartfelt, as soft as a lotus petal, his heart, to the devotees. И говорится, что хотя он вселил ужас в тех, кто исказил учение Господа, тем не менее он был нежнее лепестка лотоса по отношению к преданным, тем, кто воспринял это послание. And this Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, before his disappearing from the world, then he showed to all those present with him that he is passing the main current, this main pure current, substantial current of Mahaprabhu's teaching, putting this into the care of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. И непосредственно перед своим уходом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в присутствии своих старших учеников передал свои полномочия, этот поток, эти бразды своему очень близкому ученику Шриле Бхакти Ракшаку Шридхарде Госвами Махараджу. And gave to Srila Sridhar Maharaj the title Bhakti Rakshak, which means the protector of devotion. И он дал своему ученику имя Бхакти Ракшак, что означает хранитель преданности. And this was the very mission of Saraswati Thakur, to establish Bhaktivinoda Thakur's very clean and pure understanding, but revelation of the teaching of Mahaprabhu. И таковым была цель Шрила Сарасвати Такура явить, показать с кристальной чистотой то, что дал этому миру Бхактивинод Тхакур, то его восприятие послания Шри Чайтаньи Махапрабху. So to protect that, Srila Saraswati Thakur gave the charge of the Rupa Nuga, what's called Rupa Nuga Sampradaya, to Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj. И чтобы защитить это, Шрила Сарасвати Такур передал все полномочия Шрила Гуру Махараджа, Шрила Шридхара Махараджа. And this was acknowledged by all of Srila Sridhar Maharaj's senior godbrothers, his godbrother section. И это было очевидным для всех старших духовных братьев Шрила Шридхара Махараджа. And Srila Sridhar Maharaj, for the remembrance of Srila Bhaktivinoda Thakur, on the day of Srila Bhaktivinoda Thakur's disappearance, he made a composition in Sanskrit. И Шрила Шридхар Махарадж в один из дней ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, он к этому дню написал одно произведение на санскрите. And this composition is in praise and again in description of Srila Saraswati Thakur's qualities and of course in praise of Srila Saraswati Thakur, in remembrance of him after his disappearance from this world. Sorry, Srila Bhaktivinoda Thakur, excuse me. И в этой песне, в этой композиции он также, Шрила Шридхар Махарадж, описал божественную славу и качество Шрилы Бхактивинода Тхакура. And it's written in Sanskrit, and Sanskrit, I think you all do know, is a complicated language, very difficult to be a master of Sanskrit. You must be a genius and very focused. A genius and a brilliant student. Student must be focused. И она написана, это произведение написано на санскрите. И вы понимаете, что многие из вас знают, что санскрит крайне сложный язык, и для того, чтобы говорить на нем и понимать, и тем более писать, нужно быть гением и талантливым учеником. When Guru Maharaj
presented this, and this is in the lifetime of Srila Saraswati Thakur that he wrote this. When this was presented to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Srila Saraswati Thakur's lifetime. Then first, Gurudev explained that Srila Saraswati Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, is reading the composition to see the mistakes, what if any mistakes in the Sanskrit, because Sanskrit is very difficult. So, like first of all, he's getting this Sanskrit from Srila Sridhar Maharaj, and so naturally he's going through looking to see any any mistake. Is the composition okay? И Шрила Шридхар Махарадж, он дал это произведение своему гуру Шриле Сарасвати Такуру, и тот сначала стал проверять на некие ошибки в санскрите или в значениях. But then, as Srila Saraswati Thakur was reading it, looking for the grammar, the meter, all the things which people who know Sanskrit properly understand. As he was reading it, more or less checking the grammar, etc., the composition, then bit by bit, just as he's going through, then he was so much impressed by the message of it, he forgot to check he stopped checking any grammar and was taking the mood and substance of that composition. И начав таким образом читать это произведение, Шрила Сарасвати Такур, он удивлялся, проверяя грамматику и метрику, метр композиции, он вчитывался и видел, он был потрясен тем стилем и той глубиной того, что было там написано в этой поэме. And he was so much impressed, and not just impressed technically, but heart was melted by reading this ideal composition of the glories of and qualities of Srila Bhaktivinoda Thakur, that when he came to the end, then he said, well, who wrote this? And someone said, oh, Srila Sridhar Maharaj, he wrote this. And then said, no, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote this himself through Srila Sridhar Maharaj's pen, this way. И пройдя до конца, он был чрезвычайно изумлен, изумлен сказать мало, его сердце таяло, и он спросил, Сарасвати Такур спросил у собравшихся, кто написал эту поэму? Все сказали, Шрила Шридхар Махарадж. Он сказал, нет. Ее написал Шрила Бхактивинод Тхакур рукой Шрила Шридхара Махараджа. And Guru Maharaj, we've heard Guru Maharaj directly commenting. He said, sometimes I think that Srila Saraswati Thakur gave me so much mercy because of my appreciation for Srila Bhaktivinoda Thakur. И Шрила Шридхар Махарадж как-то нам говорил, что я думаю, что я получил так много милости Шрилы Сарасвати Такура из-за того, что я очень ценил Шрилу Бхактивинода Тхакура. Now this composition is in the songbooks, and for the devotees it's of course a great joy to read, but I think it is very fitting if we can read slowly but with understanding, at least the translation of this composition of Guru Maharaj in praise of Srila Bhaktivinoda Thakur. И эта песня, на самом деле, она... Just open again. 254. Just open. Okay, very good. И эта песня, она есть в нас на русском языке, на 254 странице. И мы не будем продираться через санскрит, мы прочитаем только перевод, но медленно и вдумчиво. Как низок я, сколь падшая душа, и как велик ты, Спаситель вселенной. Мой повелитель, по своей милости ты, несомненно, простишь мои оскорбления. Океан милости, в пыли твоих лотосоподобных стоп, я молю лишь об одном благословении. Увенчай мою жизнь успехом, позволь мне стать одним из приближенных слуг Шри Варшабханави Дайт Даса, самого дорогого из всех, кто пребывает у тебя в сердце.
And is there a translator's note at the end? Yes. Примечание переводчика на русский язык. Это молитва, обращенная к Шриле Бхактивиноду Тхакуру, годы его жизни 1838-1914, основоположнику чистой преданности в современное время. Была составлена еще во время пребывания в этом мире гуру автора Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура Госвами Прабхупада. Прочитав эти санскритские стихи, Шрила Прабхупад заметил: «Теперь я уверен, что у нас есть хотя бы один человек, который способен поддерживать высокий стандарт нашей сампрадаи, божественной преемственности духовных учителей». Jai Srila Bhaktivinoda Thakur Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Jai Srila Bhakti Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. And today is also the disappearance. Well, today, when it was today, means yesterday when we didn't have the chance to give this glorification. Also, the same day was the disappearance of Sri Gadadhar Pandit, one of the Pancha Tattva. И вчера также был не только день ухода Шрила Бхактивинода Тхакура, но был также день ухода Шрила Гададхара Пандита, одного из 5 аспектов Панчататтвы. Gadadhar Pandit, he was the lifelong associate of Gauranga. И Гададхар Пандит, он был один из спутников Гауранги, который провел с ним всю жизнь. The Lord has his baby pastimes, his childhood pastimes, his teenage pastimes, his grown-up pastimes, and he had his pastimes throughout all of that time. Gadadhar Pandit was his equal in age, equal in school. They went to school together, all these things. И Махапрабху, у него были игры рождения, детства, юности, отрочества и так далее, и в конце взрослые игры. И на протяжении всех этих игр Гададхар был его наперсником, он был всегда рядом с ним, никогда его не оставляя. Они были фактически одногодками, они вместе ходили в школу, они были всегда вместе. Many stories from school days. Everyone, all boys have school day stories, and they had their school day stories also. И как подобно тому, как у многих мальчиков есть школьная история, как они проводили вместе время в школе, точно так же и у Махапрабху Гададхара тоже полно таких историй. Anyhow, all the way through this younger period of time, then they are close associates, even going to school together. Then to skip a lot of things. When Mahaprabhu took sannyas at the age of 24, and he went to take sannyas in Katwa, at that time, Gadadhar Pandit, he cannot consider living without being with Mahaprabhu. So he also took sannyas. И когда Махапрабху, то есть мы понимаем, да, что они в школу ходили вместе, но когда Махапрабху отправился в Катву принять саньясу, Гададхар Пандит, он не мог помыслить себя без Махапрабху, и он тоже принял саньясу. Because when somebody takes sannyas, they are not to stay in their town, village, or their place, that region where they are born. They are to go somewhere else. Когда кто-либо принимает саньяс, он не живет в том же месте, где он родился, где он жил до этого, он живет где-то еще в другом месте. And Mahaprabhu, Gaura Sunda, when he became Mahaprabhu, to fulfill the wish of his mother, then he stayed in Jagannath Puri, because his mother said, okay, now you've taken sannyas, what is done, but I have one request of you. Please, you stay in Puri, because there we will get news, I will get news regularly, because devotees from Bengal, they go to Jagannath Puri very regularly, and I will get news of you. So Mahaprabhu said, yes, mother, I will fulfill your wish. I will stay in Puri. И когда Махапрабху принял саньясу, после этого мама обратилась к нему, она сказала, ну, что сделано, то сделано, ты принял саньясу, но поскольку ты не можешь остаться на Ладвипе, я прошу тебя, находись в Пури, потому что люди из Бенгалии часто приходят в Пури, и так я смогу получать новости о тебе. Он сказал, хорошо, мама, я выполню твою просьбу и останусь в Пури. So Gadadhar Pandit, living in Navadip,
And when he heard, oh, Mahaprabhu is going to take sannyas has taken sannyas and is going to stay in Puri, that's going to be his base. I'm going to go to Puri and I shall take kshetra sannyas. And he took what's called kshetra sannyas, where it's a sannyasi who stays in one place, a holy place, without leaving. So he said, Mahaprabhu is going there, I will go there and not leave. И тогда, услышав о том, что Махапрабху утвердится в Пури, будет находиться в Пури, Гададхар решил, я тогда тоже последую за ним, я приму кшетра саньясу. Кшетра саньяса означает монах, который живет в одном месте, никогда не покидая его, в частности в Пури. And in Jagannath Puri, there presently he made his place of bhajan at Chatak Parvat, which is equivalent to Govardhan Hill in Jagannath Puri, and it is a very beautiful place of rolling sand dunes. И Гададхар Пандит, придя в Пури, основал свой ашрам, свое небольшое место, баджан-кутир свой у подножия Чатак Парвата, который не отличен от холма Говардхан. Это холм Говардхан в Пури. Это замечательные такие возвышенности, песчаные дюны. And by staying there, then easily he was able to have association with Mahaprabhu. Mahaprabhu would come to him also to hear him read Srimad Bhagavatam. Gadadhar Pandit's reading of Srimad Bhagavatam. So deep, like we were saying, not just, we don't want to just read words, but his reading was so much appreciated by Mahaprabhu. Mahaprabhu would go to him to hear Srimad Bhagavatam. И оттуда ему было очень легко общаться с Махапрабху, приходить к нему. И сам Махапрабху, сам Господь приходил к Гададхару слушать его чтение Бхагаватам. Как буквально недавно мы вам сказали, читайте вдумчиво, чтобы передать не только слова, но и настроение. Точно так же Махапрабху приходил слушать чтение Гададхара Пандита. Ему нравилось слушать его. And again, many pastimes with Mahaprabhu in Jagannath Puri when they are both as sannyasis. И опять же много произошло разных игр, разных деяний Махапрабху, когда оба Господа были саньяси. Including chanting and dancing in front of the chariots with Mahaprabhu on the Jagannath Rath Yatra, which is tomorrow in India. И в том числе они вместе танцевали и пели на празднике Радха-ятры, который состоится завтра в Индии. However, there is one pastime in Puri we can mention briefly. По крайней мере, Briefly, is that clock right? 8:30. По крайней мере, мы можем коротко сказать об этом тоже, об этой игре Махапрабху, кратко, потому что неужели часы правильно идут? That is that Gadadhar Pandit, he worshipped Gopinath, the deity of Gopinath. Means it's a deity of Krishna, a very beautiful Krishna, who reciprocates with the young ladies, the gopis. Махапрабху, Гададхар Пандит поклонялся божеству Гопинатха. Гопинат — это божество, которое, это Кришна, который повелитель пастушек Гопи. But in his older age, and today we're remembering his disappearance, so we can think that in his older age, he is doing the puja every day with like increasing difficulty. We know as we get older, it's more difficult to do some things, and Gopinath was quite tall, and every day he'd do the puja, and then in his seva he would take a garland and garland Gopinath. But day by day, it was very difficult for him to reach up and garland the deity. И Гададхар Пандит совершал свое поклонение, но когда он стал уже престарелым возрастом, я понимаю, почему так, потому что чем дальше, тем сложнее что-то делать. Гададхар Пандит, он не мог дотянуться, ему было очень тяжело тянуться, божество Гопината было очень высоким, и он каждое утро после пуджи он вешал на него гирлянду. Ему было очень сложно тянуться на высокого Гопинатха. And then it came to be one day he decided, okay, I'm going to have to
I will employ a priest. I will arrange for a priest to come and do the worship of Gopinath, because now I can no longer do it properly. So I'm not serving him properly if I cannot garland him. So I will employ a priest. This, he settled that. The time came, okay, I have to be realistic, I cannot do nicely. So, a priest. И Гададхар Пандит в какой-то момент понял, что больше он не может совершать это служение, он больше не может тянуться, и он подумал, если я не могу правильно поклоняться Гададхару, Гопинатху, то тогда мне стоит нанять священника, организовать священника, который бы делал всю эту пуджу и вешал бы гирлянды на божество. And when he made up his mind for that, then that night, then he went to rest, and then Gopinath came to him and said, I only want to accept service from you, don't employ anybody else. If you can't reach me, I will make some arrangement, but don't arrange somebody else. I want your service. И ночью ему во сне явился Гопинат и сказал, нет, я хочу принимать служение только исключительно от тебя. Пожалуйста, никого не нанимай. Если тебе сложно дотянуться до меня, я решу этот вопрос. Then in the morning, Gadadhar Pandit, he got up, bathed, got ready, went in to do the puja. When he went in to do his worship, he found that Gopinath had knelt down and he's sitting. So instead of standing, Gopin, the same deity, and then he sees, oh, Gopinath has sat down, so that he will be able to garland him very easily. And that deity is still there today in Puri. И придя утром, приняв омовение, совершив все утреннее необходимое приготовление, когда он вошел в алтарь, он был изумлен. Он увидел, что Гопинат, его божество, присел. Он сел в позу лотоса, и теперь ему было легко надеть гирлянду на Гопинатах и совершать поклонение самому. And our temple in Jagannath Puri is very close to there, and close to Chatakpa, which is beside Govardhan Hill of Puri. И наш храм в Пури, он находится очень рядом с этим храмом, он буквально расположен очень неподалеку от Чатакпарвата, храма Чатакпарвата, холма Гавардхана в Пури. So, some remembrance of Srila Bhaktivinoda Thakur, of Srila Gadadhar Pandit, and if any of you don't understand anything, it's okay. You've heard something wonderful about wonderful personality. Итак, мы сегодня вспомнили о Бхактивиноде Тхакуре, Гададхаре Пандите, поскольку вчера был их день ухода. Если кому-то из вас вдруг что-то не до конца понятно, то это тоже нормально, потому что, по крайней мере, вы услышали волшебные вещи о волшебных личностях. You've been in that sound vibration, even if we don't understand anything. И вы были в этой звуковой волне, даже если вы ничего не поняли. When we were in Navadip, in the early days in Navadip in the evening, then after the arti, then the bhajans, then they will have the class in Bengali, and of course we didn't know any Bengali, so generally we would excuse ourselves and go. But I got chastised different times by Haricharan Prabhu, saying, no, you don't understand anything, no problem, but you stay. It is good just to be in that vibration. You don't understand anything, no problem. You be here, it is good. В наше время, когда я жил в Навадвипе, после вечерней программы и после всех песен, баджанов, начинался какая-то лекция, и читали книжку или говорили, но это все было на бенгале. Ну и понятно, что я сижу, ничего не понимаю, я кланялся и уходил. Но потом меня Харичаран Прабху, он меня очень отчитывал. Он говорит, то, что ты не понимаешь, это еще ничего не значит. Говорит, просто слушай эту звуковую вибрацию, и тебе будет хорошо. Тебе это пойдет на пользу. Никуда не уходи. Hare Krishna. In the evening in Navadip, actually, their evening program was Chaitanya Charitamrita. И в Навадвипе они вечером читали Чайтанья Чаритамриту. And morning was Chaitanya Bhagavat.
А утром читание Бхагавату. And afternoon means after the deities wake, after the rest in the afternoon, around 4 p.m. That was Srimad Bhagavatam. А днем, причем после пробуждения божеств, вот после дневного отдыха, они там 4 часа вечера или сколько, они читали Шримад Бхагаватам. This was a routine in Navadip, Sri Chaitanya's Saraswat established by Guru Maharaj and gloriously served so faithfully and purely by Srila Gurudev. И такого был режим дня, распорядок Шри Чайтанья Сарасват Матхи, основанным Шрила Махараджем, и которому всецело служил Шрила Бхактивинод Тхакур Махарадж, все сердце. So we heard how Sachimata, Gauranga's mother, prayed to her son, requested her son, Gaurahari, who took sannyas. He said, you please stay in Puri because we get news regularly. Well, one of the big features of Jagannath Puri is the Jagannath Ratha Yatra, where Jagannath goes from his very huge temple, from one temple to another place called the Gundicha temple, on grand chariots that are built every year, from scratch, from nothing. They're built every year. И как мы уже говорили, Шачимата, она попросила Махапрабху, Гаурангу, оставаться в Пури, чтобы постоянно слышать новости о нем от тех паломников, которые приходят туда-сюда, из Бенгалии в Пури обратно. И Махапрабху остался, и вот Пури известен своим праздником колесниц Джаганнат Радха Ятры, который будет проводиться завтра. Это огромное священное действие, когда Господь Джаганнат из своего большого огромного храма выезжает на величественных колесницах и едет в храм Гундича. So this temple Gundicha needs to be cleaned before the Lord will come. We need a clean altar, a clean temple, so the Lord will come in and he'll be happy to come where it is clean. Naturally, if you have a special guest, if the Lord will come, you're going to make sure it's kind of clean for him to arrive. И перед тем, как установить там Господа, там должно было все быть очищенным. Подобно тому, как мы встречаем почетных гостей и стараемся там, чтобы все было прибрано и чисто, точно так же и когда Господь пребывает, все так же должно быть очень чисто. And today, the day before the Rath Yatra festival, is the day called Gundicha Marjanam, very famous, also very famous festival day in India. И поэтому за день перед Радха-ятрой был праздник, который получил название Гундича Марджана, тоже очень известный. The day of cleansing the Gundicha temple, all places, outside, inside, the altar, the ceiling, the roof, all places. Spring, not spring clean. Gundicha Marjanam clean. It's not spring, it's hot there now, very hot. И так это происходила уборка храма Гундича, и причем это была просто капитальная уборка, не весенняя уборка, и сейчас, кстати, не весна, там сейчас палящее лето, и вот преданные убирали храм Гундича, все, и алтарь, и потолок, крышу, все было, должно быть помыто. In summary, cleansing the temple is cleansing the heart. Если вкратце, то очищение храма есть очищение сердца. And we are inviting Krishna, the Lord, into our heart. So we need to make our heart clean for Him to come. И поскольку мы пытаемся пригласить Господа войти в наше сердце, Кришну, то естественно, что мы пытаемся сделать свое сердце чистым. So many lessons from today's Gundicha Marjanam, but one part is, it is a joyful festival of cleansing, and we need to cleanse every day by the process of Harinam Sankirtan, our heart. И хорошая новость в том, что не только в день храма Гундичи очищение, чистить храм всегда нужно, и чистить храм своего сердца прежде всего. И каждый день мы должны чистить его воспеванием Харинам Санкиртана. Так мы очистим свое сердце.
All right. We tried to keep things short at the beginning so that we can be within an hour and a half. But still, our time has gone by quickly. It's been more of a devotee evening. So as I say, please excuse if it is all very new to you. But they're good topics. Good topics. Я пытался как-то все кристаллизовать, как бы сделать покороче, чтобы уместить во всем. Может быть, не обо всем сказали, о чем-то по верхам. Я еще извиняюсь перед тем, кто, может быть, впервые о чем-то это слышит, или, может быть, не впервые, но все равно до конца не понял о чем. Но, по крайней мере, сегодня были очень замечательные темы рассмотрены. Даже если вы ничего не поняли, то все равно это благоприятно. But any short question, or any question, and I'll try to be short to answer. Ну, или как вот, может быть, еще у кого-то есть короткий вопрос, или вопрос может быть не короткий, но я попытаюсь коротко ответить. Далеко храм Гундича от храма Джаганатха? How far the Gundicha temple from the Jagannath temple? Well, it seems like a very long way. Выглядит, как будто это очень долгий путь. I'm not sure. It's like from here to there. Я не уверен, но это как оттуда туда. Tomorrow I can show a video of the Ratha Yatra. I can show a video taken from, I don't know if it's our devotees who made it, because our devotees definitely have these hovercraft drones. It's taken from a drone. I don't, what is the distance? Huh? Or devotees were making it. Maybe your devotees made it. It's very impressive. Over 1 million people come. It's a massive thing. But the distance, how far is it? 3 kilometers maybe. It's not very far actually, but the street is very, very wide, and 3 giant chariots come down, and it's not just going, there's lots of stopping and starting, and many things take place. So sometimes even that distance Jagannath doesn't go in one day. He stays in the night halfway, and for his own purposes, for some festival. И на самом деле сложно сказать, ну где-то там 3 километра. Я завтра вообще покажу потрясающее видео. Возможно, это наши преданные сделали с квадрокоптеров. То есть там оттуда, ну как бы, там, представляете, больше 1 миллиона человек в одном месте. Все идут, как бы, все тянут эти колесницы. Огромные гигантские колесницы, широченная улица. По ним едут гигантские колесницы с Господом. Очень впечатляет. When you're there, somehow you don't even think about the distance. It's just like... Вы просто меня поставили немножко в тупик вопросом, потому что когда ты там, ты в расстоянии не думаешь. And it's actually a spiritual journey. И на самом деле это такое духовное движение. И кроме того, даже эту дистанцию Джаганнат, было сказано, за день может не проехать, потому что там стоп, остановки, какие-то еще что-то. И он бывает для каких-то фестивалей, может быть, еще останавливается на ночь посередине дороги. To hear more of this journey, tune in the same time, same place tomorrow. Be here. Вот. А для того, чтобы услышать подробности, как все происходит, как проходит этот праздник, фестиваль, не переключайте канал, оставайтесь с нами. Ждем вас завтра в это же время, в этом же месте. And let's see, tomorrow the internet here is quite good. I think we can maybe get some footage from India. И завтра тут очень хороший интернет, может быть, прям прямую трансляцию, или, по крайней мере, какие-то фото, видео получим из Индии. And actually here you are ahead, 1.5 hours ahead of India time. So this is very good place to understand at this moment this is taking place. It's very direct time zone. И на самом деле вы даже живете чуть-чуть впереди индийского времени на 1,5 часа. И это потрясающе, что вот, все происходит вот прямо сейчас. То есть вы можете наблюдать все в прямом эфире. All right, then Hari Hara Nama Krishna.
Yes, okay, it's time. I know it's a working week also. Я знаю, что рабочая неделя это Made a sacrifice to come here and then что для вас go это home, get up early for your work. была жертва приехать в понедельник. And we appreciate it. Но мы ценим очень это. Very nice to have you all here. Спасибо, что вы все здесь. Then somebody else can